Hello, friends. What you are seeing are the results of a Ukrainian missile strike on a Russian oil depot in the city of Rybinsk. Oil rain is falling over the city. Сегодня первый раз такое вижу. В воскресенье 14 число идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши. Кот у меня весь черный пришел. Вот идут капли. Вот оно, вообще черное. Просто черное. Вот оно. Это трындец. И вот такая грязюка скапывает сверху. Фу, ужас. Ужас. Первый раз такое вижу. Thanks to Ukrainian strikes, ordinary Russians finally got a little bit of oil too. For some reason, though, they are not happy about it. They collect oily fallout in their hands and look up at the sky in surprise, asking, "What happened?" Meanwhile, Ukrainian drones are proudly flying between the oil clouds. Russian air defense cannot protect even Moscow from them. The target of the raid was another Moscow oil refinery. It produced about 40% of the gasoline for the Moscow region. Residents of occupied Crimea have a question. What should you do if there is no gasoline and your credit card has stopped working? Значит, сегодня поехал на заправочную станцию, заправляюсь я 95-м бензином, и оказалось, 95-го бензина в городе нет. Вообще. Значит, поездил я большое количество заправочных станций, объездил, но ничего не нашел. И на выезде одна заправка далеко, видать, от города, мало кто туда ездил заправляться, но там был 95-й бензин. В чем парадокс? Отстоял большую очередь, где-то, наверное, минут 40 простоял, прихожу на кассу оплачивать, чпоньк, а она говорит, а у нас интернета нету, карта не работает. Значит, интернета нету, бензина нету, что у нас дальше по плану, кто знает. Next on your schedule is the de-occupation of Crimea. As always, the Russian is one step away from the correct answer. Before Putin occupied Crimea, there were no problems there with either the internet or gasoline. The only cause of all these problems is the Russian army, which continues its aggressive war and the occupation of other people's territories. The St. Petersburg to Moscow highway. People are standing in line for 3 hours just to fill up their tanks. But none of this is a reason to despair. Russians just need to learn how to collect oil rain in a basin so they can later make free gasoline from it themselves. That is probably how Russian propagandists perceive what is happening. Meanwhile, in Makhachkala, people are walking from gas station to gas station in search of a few liters of gasoline. Сегодняшние реалии Махачкалы. На машине заехал на очередную заправку. Все перекрыто. Вот реалии сегодняшние. Приходится сейчас где-то что-то выпрашивать и пешком ходить, искать, чтобы доехать до заправки. However, lately the most perceptive Russians have begun to vaguely suspect something. Вот я нахожусь на пляже в Питере, в Соседском районе. Вот по этой хуйне Вести ФМ Соловьиный поймет вот этот. Говорят, что все у нас хорошо, прирост, экономика, а 10 минут назад беспилотник 15 кругов сделал. Весь райончик у нас в дыму. С утра я думал, блин, у нас гром, дождь начался, хотя не передавали. Вот, летит. Эти долбы стреляют, ни хрена не попадают, все нормально. Граница на замке. The Kremlin regime has introduced strict censorship and free media have not existed in Russia for a long time. However, ordinary people continue to film what is happening on their phones and share it with each other. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you.
The modern world is too transparent for anyone to lie so openly. And now even some propagandists, those who work mostly on social media, are beginning to reluctantly admit the inconvenient truth. For example, propagandist Victor Baronet says that because of the fuel shortage, Putin may lose the war. Со снабжением наших войск, потому что противник открыто декларирует, что собирается нарушить логистику наших войск. Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и в конце концов провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом. Recently, the Kremlin regime has found a new way to plug the holes at the front. Universities, following orders from Moscow, are expelling students under various pretexts so that they can later be sent to the front. For example, in the city of Bratsk, 24 students were expelled from a medical college, and now they are being offered contracts with the Russian army. По приглашению студентов Братского медицинского колледжа, вот я приехала, где у нас отчисляют 24 студента. Мы должны были пройти его все абсолютно. Нас всех взяли и отчислили. И вас сегодня приглашают в 3 часа дня, да? Возможно, директор вам объявит, что все-таки ситуация регулируется. In the comments under this news, parents suggest asking the director why he did not send his own children to war. However, the answer to that question is obvious. It would be much more interesting if the expelled students asked their own parents how it happened that they are leaving them a country where they have no rights and are fit only for the role of cannon fodder. Meanwhile, the governor of Bashkortostan, Radi Habirov, shows fatherly care for his officials. He urges them not to approach the combat zone because it is very dangerous there. Я всегда говорю, там, где, не надо лезть, я всегда всех прошу. Для понимания, чтобы я, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть. In short, don't go there yourselves, but expel college students and send them instead. Despite problems with the economy and military recruitment, Vladimir Putin continues to believe in his coming victory. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск. The reason for this confidence was recently revealed by Dmitry Skorobutovy, a fugitive Putin propagandist and former editor-in-chief of the TV program Vesti. На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск «Вестей», после чего выпускающая бригада оставалась. У нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И таким образом записывались, и у него там через департамент пресс-службы ему показывали Алексей Громов или Дмитрий Песков, они ему включали. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать именно от реальных событий. Что я вижу сейчас, это просто кошмар. Он мало что знает о реальных событиях и очень мало о том, что происходит на войне. Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва», что у него только вторая армия мира осталась. Today, Putin's Russia rests on two foundations: lies and violence. Apart from lies and violence, the Kremlin has nothing to offer either its own people or the outside world. That is exactly why Ukrainians are resisting Putin's army so steadfastly. They simply do not want their country to become part of a deceitful and bloodthirsty empire. And even more so, they do not want to become fuel for the Kremlin's future aggressive ambitions toward free Europe. Friends, thank you for being here and for continuing to support me.
If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, one video is about the psychology of Putinism, how resentment, fear, KGB paranoia, and the cult of violence were turned into an entire state religion, one that sends Russians to die in Ukraine. And second, how the Kremlin gnome decided to sell all of Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. If I manage to raise at least half of the total goal, I'll already be able to start preparing the documents for a student visa. Right now, I have 101 incredible patrons. Please, let's hit 105. Not saying goodbye. See you very soon.